ஆல் இந்தியா ரேடியோ செய்திக்கதம்பம். தேசிய பொது ஒலிபரப்பு சேவை தினம் இன்று சென்னையில் உள்ள அகில இந்திய வானொலி நிலைய வளாகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு தலைமை உரையாற்றினார் ஓய்வு பெற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு வி பாரதிதாசன். அவர் பேசும்போது, நவம்பர் 12 என்பது ஆல் இண்டியா ரேடியோவுடைய வரலாற்றிலே பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்க வேண்டிய ஒரு நாள். சரியாக 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே 1947 ஆண்டு தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தி டெல்லியிலே இருக்கின்ற அந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டுடியோவிலிருந்து நேரடியாக தன்னுடைய பேச்சை ஒளிபரப்பிய நாள். குருஷேத்திர இந்தியா 1945 ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திரமடைந்து ஒருபுறம் சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டோம் என்ற மகிழ்ச்சியோடு இந்தியர்கள் இந்த நேரத்தில் வடக்கிலே மிகப்பெரிய அவலம், இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷன், லட்சக்கணக்கான மக்கள் அகதிகளாக இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சென்ற காலம். அப்படி பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த அகதிகளாக வந்த இந்தியர்கள் குருஷேத்திரத்திலே அங்கே தங்க வைக்கின்றது போது ஏறக்குறைய 2 லட்சம்க்கும் அதிகமான மக்கள். அவர்களிடத்திலே மகாத்மா அவர்கள் நேரடியாக சென்று உரையாற்றுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்து சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால் நாங்கள் செல்ல முடியவில்லை அங்கே. அதனால் ஆல் இண்டியா ரேடியோ அவருடைய மகாத்மாவுடைய பேச்சை நேரடியாக ஒளிபரப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்து அன்றைய தினம் மகாத்மா அவர்கள் அங்கே அந்த ஸ்டுடியோவுக்கு சென்றார். மகாத்மா காந்தி அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ள என்றானோடனே சகோதரி காவியா அவர்கள் சொன்னது போல அவர் முதலில் சொன்ன வார்த்தை ஐ சி சக்தி, இந்த மிரக்கிளஸ் பவர் ஆஃப் காட் என்று சொன்னார் காந்தி. இது கடவுளுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். அந்த மீடியாவினுடைய பவர் அன்றே காந்தி உணர்ந்திருந்தார். அதனால தான் அதை கடவுளுடைய மிகப்பெரிய அளப்பரிய சக்திகளில் ஒன்று என்று சொன்னார் காந்தி என்று. அது உண்மை. இன்று நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் மீடியாவுடைய பவரை. நாம் கண்கூடாக எதையும் மாற்ற முடியும். அதுபோல் அவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஊடகமாக இன்று இந்த டிவியும் ரேடியோவும் இருக்கிறது. அதாவது நடக்கின்ற செய்திகளை உண்மையாக நாம் அப்போது தெரிந்து கொண்டோம். நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பதை உண்மையாக மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்த ஊடகம் இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோ. எத்தனையோ புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் வந்தாலும், இப்போ ஊடகமெல்லாம் வந்து டிவியில் சேட்டலைட் டிவி, அந்த டிவி, இந்த டிவி ஏற்பட்ட இருந்தாலும் ஆல் இண்டியா ரேடியோவும் தூர்தர்ஷனும் மட்டும் அந்த பழமையை இன்னும் மாற்றாமல் இந்தியாவுடைய இந்த பன்முகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கின்ற ஊடகமாகத்தான் என்றும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் சென்னை இந்திய தொழில்நுட்பக் கழக ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் தலைவர் திரு அசோக் ஜூன்ஜூன்வாலா. அவர் பேசும்போது, This is a very important day for you. When I got to know that Mahatma Gandhi had refused to come to All India Radio till after 1947. Unfortunately, he gave only one talk, and this is the day you have made that into a national broadcast day for you. So I think it's extremely, whoever thought about it and figured it out, really very grateful to them. Because whatever we say, it is Mahatma Gandhi who had built this country. Remember that he built this country by thinking of the smallest and weakest person. He always thought that how can I empower the smallest and weakest person, people living in the villages, the person may be the poorest, but how do I empower? And it is because of that Mahatma Gandhi refused to take any particular post and just continued outside the government after independence. The reason I think is very important is that we seem to be forgetting him now. Our youngsters do not know him. Very often it's very painful to kind of hear all kinds of things trying to put him down. He actually taught us so many things. If we really understand him and start kind of even figuring out what the kind of message, the kind of teaching that he did and the way he lived, it would be a completely different world. Before I say something more, I want to sort of point it out that he very clearly recognized that Akashvani, the All India Radio, is one of the most powerful Shakti in the country. Today, with all kinds of things going on, one may think that it is less. That is not true. All India Radio and the radio broadcasting continues to be the only one which reaches everybody. And it is therefore continues to be very powerful. And therefore, it doesn't play as much of a role
as it should, because it's also non-intrusive. It doesn't, you can continue to do whatever you want and still listen to the radio. Unlike television or other things which kind of completely captures your mind and does not enable you to do anything else. Even all the other things, reading and other things are okay, but it is not like the radio, which can, in a very smooth voice, can keep on talking while you are doing things. And I think that is the important thing that All India Radio need to understand and continue to, and radio broadcasters need to understand. I mean, for example, most people while driving listen to a radio. Now, you can drive and still listen to radio. I mean, this is something that is possible. Not possible to do anything else. And particularly whether it is a music entertainment or even a good messages, the right messages, everything that is possible by radio. So, the technology may have changed. Even the broadcasting may not be required. It may become an internet radio. It doesn't really matter. In fact, All India Radio should really look at how the radio can reach your programs can reach every person through even internet, and encourage that whatever you are doing, if you can simultaneously listen to the radio at all ages. And this is what the radio overall, the Broadcast Association, I'm not specifically looking at All India, only the All India Radio, but Broadcast Association should actually do. I'm not very sure that I see the private radios people out here. I don't know whether they are not part of this. If they are not part of it, I don't know. This is something that you have to break, Dakshinamurthy, somehow figure out how to get them to be part of it, because broadcast is extremely important thing. Having said that, let me get back to one more thing. It has been 75 years since independence. It has been 75 years since his first speech. Have we built India the way Mahatma Gandhi had in this? Have we really taken care of our society and built a very different kind of nation? Note that there are many positive things that we have achieved in the last 75 years. For example, one of the things that I was looking at, what was our average life of an Indian in 1947? Numbers vary, but I got something like 32. 32 was the average life. Today, in fact, most of the people sitting here, many of the people sitting here will be above 50. Many, some of us on the dais out here are above 60. And average life has gone to almost close to 70 years. If you see, that itself is a very positive change. And it has taken time. We are totally, when British left us, we are totally finished. I mean, we are in such a bad state. Somehow country has built up. And today, the country is recognized in all kinds of ways. For example, even as late as 1982, when I came to Chennai and joined IIT Madras, one thing that used to happen is that a lot of people used to bring their children to my home, young children, 14-year or 15-year-old children, boys and girls, and they would come and talk to me. They wouldn't even know me, but they would knock at my door and say, "Here, my son and daughter, see how bright they are. We want them to be engineers. And somehow, can you help us get them into IIT?" I said, well, IIT may be very difficult, but they certainly should become engineers. They were told, no, engineering admission is very, very difficult. I asked question why. And they told me that they couldn't answer clearly. They said there are not enough seats. And I did some looking around, and I found that by 1982, we had only 20,000 seats for engineering in the country. Today, we have 1 million seats. Large number of engineers are graduating. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.